Next, what is the treatment? The treatment, you need to know that sometimes the treatment nowadays is getting more advanced, but not every centers in the world have this. If you have a stroke and there's the sumbat stroke, then the blood vessels, if you within first 3 hours of your symptoms, you go there 3 to 6 hours, they may even give you injection to remove the clot. Jadi ini penting sekali ya, kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengobati stroke ya. Jadi mungkin banyak tempat di dunia yang sudah tersedia, tapi ada yang banyak yang belum tahu. Ini penting sekali kita ketahui. Yang pertama adalah ketika ada stroke sumbatan, dalam 3 sampai 6 jam penting untuk kita lakukan pengobatan yang itu disuntikkan sesuatu untuk membantu supaya sumbatan ini bisa larut. Not all people is suitable for it, number one. Tidak semua orang tuh bisa dilakukan ini. Itu perhatikan. Yeah, for example, a person have just had surgery before or take on blood thinner, they cannot. They mean some people have some reasons. We have a criteria. You cannot have this before we can introduce. Jadi ini juga bukan untuk semuanya langsung kita lakukan. Kita harus cek dulu apakah orang ini pernah atau barusan saja melakukan sebuah operasi atau sedang mengkonsumsi obat-obatan pengencer ya. Jadi kita harus cek dulu. Tidak semua pengobatannya sama. And this is not without risk because after you unblock the blood vessel, sometimes they can be okay for a while and then suddenly they have massive bleeding in the brain and die. Jadi hati-hati, jangan sembarangan melakukan hal ini karena kadang-kadang kita bisa melakukan ini dengan kondisi kita nggak tahu ya, kita injeksi, setelah injeksi memang betul sumbatannya hilang, enak, tapi tiba-tiba terjadi stroke pendarahan yang besar. So sometimes because this method may not be so useful, we may find that if you do the test, do the scans, find that the blood clot is too big, and this TPA, they call TPA, is not good. They may have to go in to do procedure to take out the clot, remove the clot. Jadi untuk pasien-pasien yang mempunyai TPA yang nggak bagus atau mungkin sumbatannya itu dalam ukuran yang sangat besar, seorang dokter mungkin harus segera membuka kepala dan mengambil sumbatan tersebut. Okay, like this one is before is all blocked. You look at here, no blood flow or hardly any blood flow here, right? After you inject, it gets better. Nah, ini kita lihat seorang pasien ya, yang di sebelah itunya tidak ada aliran darah sama sekali. Setelah dilakukan injeksi langsung ada aliran darahnya. So sometimes you need to know that people who have in Japan, I know some places they don't have this kind of endovascular means like go through the groin, open up the brain. They go to take out the blood clot in the blood vessels. Sometimes they don't have. In Japan, they don't have this service. They may have to open up the brain, know where's the blood vessels, cut the blood vessels, take out the clot, and stitch out the blood vessels. And patients do well sometimes. But this Jadi ini ada satu pengobatan ya yang mungkin kita perlu ketahui namanya endovascular prosedur ya, yang mungkin alat-alatnya dimasukin dari groin, dari selangkangan kita, bisa dari bawah hidung dan lain-lain sebagainya, membantu kita untuk bisa melepaskan sumbatan. Kalau di Jepang memang nggak ada, dan negara-negara yang lain nggak ada, caranya masih konvensional, yaitu buka tengkoraknya, dipotong bagian yang tersumbat, terus sambung lagi dan baik-baik saja. Tapi masing-masing ada resikonya. But usually the people is do stand retriever. They don't open up the scar and open out the blood vessels because not many people know how to do it. And it's not the trial. I'm not too sure what's the result for the open up one. So whatever it is, you use a stand retriever tends to have some effect. That's the good thing in future. The results will be more known. Nah, right? Jadi ini ada cara baru juga yang namanya pakai stand retriever ya. Jadi kayak pemasangan ring seperti itu. Jadi ini tidak semua orang bisa, hanya beberapa orang saja. Dan saat ini memang datanya belum banyak karena kan baru dilakukan. Jadi ini dimasukkan seperti stand seperti itu dan diharapkan di kedepannya kita akan lebih tahu apakah ini lebih efektif atau tidak. I now show you one case that we did in the Farrer Park Hospital. This is a patient with stroke 2 times. Jadi ini adalah sebuah prosedur yang dilakukan di Farrer Park ya dengan cara stand ya. Ini bagus sekali. The patient had 2 times stroke. 1 time stroke have numbness of the arms. Then another time, another numbness again. The first numbness in fact got better. Then later another time. Jadi ini adalah seorang pasien yang ketika Farrer Park ya terkena serangan stroke pertama kalinya mengalami sebuah kebas ya. Habis itu kena serangan kedua lebih kebas lagi. The patient was treated by a neurologist. He thought that it is from the heart. Jadi ketika pasien ini datang diobati oleh seorang ahli syaraf ya, yang dipikir adalah masalahnya dari jantung.
The patient is my family members close friend. Jadi karena kebetulan keluarganya itu adalah kenalan kerabat dari Dr. Tang ini. So he asked me to see him. Jadi Dr. Tang diminta untuk membantu. And I was shocked because the second time I noticed that this is the first time he had a stroke. Then this is quite a shock. The two stroke happens within 2 months. Jadi ketika Dr. Tang itu datang dan membantu, dia kaget sekali. So this is like what I said, like TIA, I'll be back. He came back the second time. Understand? Jadi Dr. Tang ini sebenarnya mengetahui nih ada serangan stroke kecil sebelumnya, dan orang ini sepertinya tidak sadar, tidak mengetahui dan terjadi stroke yang lebih besar. But you see, this is the brainstem stroke, you know. Dan ini adalah stroke batang otak. This is a small white dot. You see, he had a stroke. Confirmed, he had a stroke, right? Nah, ini kita lihat batang otaknya. And I look at the blood vessels, it was missed. Nah, ini kita lihat di batang otak. Pembuluh darah cepit. Ya, ada yang hilang di sini. Very thin, very narrow. Sangat tipis sekali. He's not high cholesterol, but he's born like that or what? Not too sure. He have this, and he also have a bit of high blood pressure. Kolesterolnya sebenarnya bagus. BP-nya, blood pressure-nya juga terkontrol dengan baik, tapi nggak tahu kenapa nih, mungkin turunan. So we decide to do a procedure to open up this place like a balloon to open up and then put the stent to keep it open. Jadi Dr. Tang ini menggunakan sebuah prosedur baru ya, namanya seperti pakai balon seperti itu dan pasang stent di situ. The stress about this procedure is if you make it too big and it tear, he has only one major. Usually person have 2 blood vessels for this to the back. This is the back of the brain. The blood vessels usually have 2, one on the right and one on the left. But he's born with actually 1 to supply to all the back. That is the stress. Jadi ini sebenarnya kondisi yang sangat stres sekali ya, karena kebetulan pasien ini tuh hanya punya 1 saluran di situ. Biasanya orang yang normal itu punya 2 saluran di belakang kepalanya, kanan dan kiri. Tapi ini orang ini hanya punya 1. Jadi kalau dipasang ring dan dibukanya terlalu lebar dan pecah, bahaya sekali. Of course, add on the stress is that he's my family, my brother's very, very good friend. Dan lebih stresnya ini adalah teman dekat dari kakaknya Dr. Tang. Jadi lebih pressure lagi Dr. Tangnya. So we say must do because he has 2 times already, 2 strokes already. Tapi Dr. Tang nggak punya pilihan lain karena ini sudah 2 kali nih terkena serangan dan harus dilakukan. See the next picture? Jadi ini gambar selanjutnya. It's already wider, isn't it? Nah, kita lihat ini sudah semakin besar kan salurannya. And you see the cable here. There's a cable inside the blood vessels. Kita lihat ada kawat. During the procedure, we go through. Dalamnya ada kawat kecil. Kita lihat ini ada kawatnya kan. Right? This is how you see before. Itu sebelumnya. Now it's wider. We open wider a bit. It's improved a lot already. Ini and then we put the stent. Dikasih sebuah stent kecil di situ. Kita lihat nih ada kawatnya. Jadi itu sudah membantu sekali. Nah, so now he's very good. I just saw him only 2-3 weeks ago. He's very good. He has no more symptoms. In fact, all his numbness all gone. Dan lucunya nih 2-3 minggu yang lalu Dr. Tang bertemu orang ini dan semua gejala-gejalanya sudah hilang, semua kebasnya juga sudah hilang, dan normal. He is so happy. He's now 60 years old. His kids are young. Umurnya 60 tahun dan anak-anaknya masih muda, sekarang sangat bahagia sekali. So to him it's like a new lease of life. He's very happy. Bagi dia ini seperti mempunyai kehidupan yang baru, ya sangat bahagia sekali sekarang. Okay, so this is one kind of procedure we can do to help to improve the blood flow to the brain to prevent stroke. Jadi ini adalah satu cara yang kita bisa lakukan, kita bantu pasien untuk memperoleh banyak oksigen ke saluran otaknya. There's no open brain surgery. It's all through the groin. Dan ini cara baru, jadi nggak perlu buka tengkorak ya, semua lewat selangkangan kaki. This is another one. Oh, okay. Sometimes people after stroke they have swelling, so we need to do surgery to reduce the swelling. This type I don't talk. Okay, standard. All right. Nah, jadi ini adalah jenis yang lain yang sering kita temui ketika ada stroke, otaknya bengkak dan harus dioperasi. Ini hal yang sangat lumrah dan sangat biasa. Life saving. There I take out the bone. It's life saving. All right. Gampang lah, dibuka kepalanya, ya terus dibuka, dilakukan operasi. This is nothing, no big deal lah. Okay, then there's another. Okay, sometimes take out the blood clot. You see, if the blood clot is a lot, we have to take out the blood clot. All right. Yang gampang juga, ini juga sama. Ketika ada blood clot, yang ada sumbatan gitu, diangkat sumbatannya beres karena mudah. Like here, blood clot, you go and take out. No more, take out the blood clot. Nice. Patient good.
selesai. Okay, sorry Chris, I tell them say I'll go a bit faster. Alright. Ya, jadi Dokter Tang mau cepat aja nih karena biasa ini. Ini hal yang I'll share with you interesting stories. Yeah, interesting stories I'll share with you. Ya, Okay. ini yang kita fokuskan yang hal-hal yang menarik saja. This one not interesting one, standard one. I have nothing to share. Ini Okay, like this a big blood clot, Ya, I do the surgery, then take out the blood clot. Okay. Pendarahan besar itu dioperasi, beres pendarahannya itu hal yang wajar lah. Ya kita lewatin saja. Alright, you can use computer guided also lah. Jadi pakai komputer katanya sudah lumrah, hal yang paling biasa operasi. No problem. Then this is the blood clot in the take out just through a hole. Dikeluarkan pakai lubang kecil itu hal yang paling biasa, udah gampang sekali katanya. Okay. Then this is the blood clot. Then this is a huge blood clot. Then we have to do the open surgery, take out the blood clot. Alright. Now no more blood clot. Besarnya harus dioperasi, dibuka tengkoraknya, dikeluarin darahnya dan selesai. Mudah lah. Okay. So now it's talk on aneurysm. Nah, ini yang lebih menarik. The type of patient presenting with severe headache, sudden severe headache. Even you have migraine, it's not the same kind of headache. Nah, ini ada yang menarik ini dari aneurisma ya. Orang tiba-tiba datang dengan kepala yang sangat pusing sekali. Nggak ada sebabnya tiba-tiba pusing. Fortunately, we have it more common in Europe than in Asia. Dan sekarang sering sekali terjadi di Eropa dan di Asia. I see a lot in UK when I was training there. Nah, ini banyak sekali yang ketika beliau di Inggris banyak melihat kasus ini. I'll show you more interesting about aneurysm. Okay, later. Aneurisma yang akan datang. Ya, akan datang katanya. Okay, part 2. No, part 1. Oh, part 1. Oke, sorry, di sini kan dibahas nih, menarik katanya. Okay, this is the aneurysm. They are the very thin wall, they'll burst. Ya, jadi hati-hati ya, aneurisma seperti ini itu bisa pecah. A reminder, people with high blood pressure, diabetes, rokok especially. Diabetes. Yeah, okay, I'm not trying to. I suggest your money for smoking. Pass the money to me. I help you to donate. Bukan nakut-nakutin ya, tapi sebaiknya uang itu dikasihkan Dokter Tang aja buat donasi katanya. Okay. Or you go to set up your own donation fund. Go to donate people. Don't spend on smoking. Ya, jadi dibanding beli rokok, mendingan kasih orang yang membutuhkan, donasi aja. I think people who do nicotine business in Indonesia will be very angry with me. Nah, jadi ini kalau orang yang punya bisnis rokok akan marah sama Dokter Tang katanya. Yeah, I treated one from Surabaya. Nah, katanya ada pasien seperti ini dari Surabaya dulu. Okay, look at this. This is the aneurysm. Nah, ini ada sebuah kondisi aneurisma. This is sebelum clipping, before open surgery. Sebelum di clipping posisinya seperti ini. Okay, now after clipping, you see the clip here? The clip here. Kita lihat ya klipnya situ. No more already, right? Hilang. Cure. Aneurismanya dah sembuh. Dah nggak ada lagi. Okay. Alright. Look at another one. This one pendarahan kiri. A lot, right? A lot, Banyak pendarahannya. You do a check, confirm there's an aneurysm. Then here, aneurysm big, right? Ketika di scan confirm nih sebabnya aneurisma. Then this one aneurysm. Dan ini satu lagi aneurisma juga. Now, before clipping, tuh sebelum dipotong di clip. Then after clipping, you can't see no more. There. Setelah di clip, tuh lihatin nggak ada. Hilang. Where's the clip? This is the clip. Clipnya kecil itu. Okay. Okay. Patient very good. Survive. Sembuh. Good. Bagus, sembuh. Okay. Alright. Third thing. Dan nomor 3. This is the clip lah. Then the brain looks very good, cantik. Nah, itu otaknya udah kelihatan cantik sekali katanya. Ya. Macam Chris and me lah. Ganteng. Okay. So next thing I want to show you. Ini satu lagi yang menarik ini. This is ruptured. If it's ruptured, you can either this time down do coiling or do clipping. We have coiling also. Ada yang pembuluhnya pecah ini kita lakukan coiling namanya, bukan clipping. Namanya coiling. This is like coiling. No need to clip. Sometimes can coil, sometimes cannot coil. We have to see. Alright. Jadi ada kondisi yang bisa di coil, ada kondisi yang nggak bisa di coil. Okay. So this is like coiling. Nothing lah. This one I'll show you. This is like coiling here. This is the aneurysm. You do the coiling. Before this blood into the aneurysm. Jadi ini kasih menggantikan darahnya di anurisa. You see, after coiling, no more. The dye don't go into the here. It's coiled, so it's pure. Bisa sembuh. Okay.
Alright, simple. Now is the interesting one. This is the Ini yang paling penting, sangat menarik sekali ini. look at here. This is lady have headache. She Nah, have kita lihat big nih, seorang aneurysm. wanita mempunyai keluhan pusing, sering pusing. She cannot see clearly now because Padahal the big thing that presses on the saraf for the mata. nah, jadi saraf matanya tertekan oleh aneurisma yang sangat besar ini sehingga penglihatannya berkurang. This is the first case I do so big. This is called a giant aneurysm. Not many people do. Kasus yang paling unik yang Dr. Tang pernah lakukan karena ini aneurismanya sangat besar sekali dan tidak banyak orang bisa lakukan untuk mengoperasi ini. I have to fly to one or two famous people to go to learn before I do this case. I have to do a brain bypass and then I clip here. If cannot clip, sacrifice here. But there's a brain bypass for the blood to go from outside to here. Like, for example, you go from here, you do a blood vessels onto here so that it can bypass here. Understand? Faham? Ya, jadi ini kasus yang sangat unik sekali Bapak Ibu sekalian. Like for example, if I were to cut off here, I need to connect a tube, a vein, a blood vessels, this pembuluh darah from here to here so that it can flow, right? Nah, jadi ini kasus khusus yang Dr. Tang harus belajar jauh-jauh ke negara lain ya untuk bisa melakukan prosedur untuk orang ini. Karena prosedurnya namanya bypass. Ya, bypass pembuluh. Ya, bypass dan clipping di sini dulu. But if the best, I go to clip and do a bypass because this one sure need to clip and I have to do a bypass. Have to just in case. The best is don't sacrifice, just clip here. Jadi lakukan pengklipingan dan lakukan bypass. But before this big, because when it bursts, it can be dangerous. You must always have a standby blood vessels to bypass so that he won't get the stroke during the surgery. Jadi ketika dioperasi kita perlu melakukan bypass terlebih dahulu biar kalau sampai it was very successful. Bahaya seperti itu. Okay, this successful. Ini berhasil. Sebelum, setelah, ini sebelum dan sesudahnya. This setelah, this the bypass blood vessels to here, and there's a lot. The aneurysm is gone. You see how many clip I put? Ya, 1, lihat, 3, 4. Aneurysmnya hilang tapi klipnya sampai 4 katanya. Spesial sekali. These are blood vessels that I use from the arm to connect it from one part of the neck blood vessels to the brain. It's very good. Pembuluh dari tangan kita untuk di bypass kepala kita untuk membantu biar tidak ada stroke. You see, the scan is very good, no stroke. Dari scan-nya kita lihat tidak ada stroke sama sekali. 6 months later, we check again. 6 bulan kemudian kita cek. Cantik, man. Nah, ini sangat bagus sekali ya hasilnya ya. Like Chris. Ya, very handsome. Like Chris, Yes, thank you, sir. You are young and I'm old. That's why I say like Chris. Okay. With you, sir, still handsome. No worries. Okay, so here, you see? Yep. The aneurysm didn't come back. Then the blood flow to the brain is bagus. Dan tidak ada kembalinya aneurismanya tidak tumbuh kembali dan here, bagus nih. Still working. Bagus banget, semua berfungsi normal. Okay, how is patient? Ya, pasien sekarang gimana? There, this is the patient. Very good. Sehat. You see? Sehat. You see there's a line here, there's a scar here. We connect the blood vessels from the neck to the brain. Ya, itu lihat ada bekas jahitannya sedikit ya, itu karena kita sambungkan langsung dari leher ke kepala. The blood vessels is from here. Itu asalnya dari sambungannya di situ ngambilnya, pembuluhnya. Okay, another one. Nah, ini lebih gila lagi. You see here, big, right? Ini sangat besar sekali. But this one is slightly different. The story is this very sad story. Tapi ceritanya agak beda nih, agak sedih. This is a young man. He comes with double vision. Dengan mengeluh penglihatan ganda. Very stressful to do him. He's only 31 or 32 years old when I saw. Sangat berbahaya sekali waktu umurnya masih 30 tahun. Okay, he only have double vision on looking at the newspaper or when he mark paper. When he's gejalanya simpel banget, hanya merasa ada double visi, penglihatan ganda. The eye specialist saw already, do a scan, he was shocked to see this and quickly call me. Nah, jadi seorang ahli mata habis scan kaget melihat benda ini dan menelpon Dr. Tang. Imagine if you're the patient, suddenly your whole life is turned upside down, I told him, say that this one need to do urgent. It's life-threatening, he may die from it. Dan ini adalah tugas yang nggak mudah, karena hidup orang ini tiba-tiba berubah. Yang baik-baik saja tiba-tiba harus segera melakukan operasi kalau nggak meninggal. The worst is that
his brother died from a road traffic accident 6 months before he was diagnosed with this. Dan cerita yang paling sedihnya tuh 6 bulan sebelum ini kakaknya tuh meninggal gara-gara kecelakaan. He has been walking around with this for many years, and there's Dan dia nothing ada happened to aneurisma him. bertahun-tahun. He's very lucky. Dia sangat beruntung sekali. He's stressed. Of course, he was very upset when you told him that he's life-threatening. He may get a massive stroke and he may die. His father cannot accept it because one son died. Now this is another son. There's a risk to his life. Dan ayahnya tuh sangat depresi sekali karena anaknya yang satu sudah meninggal, tinggal yang ini juga kemungkinan juga berbahaya sekali bisa meninggal. So I told him this thing need to do a brain bypass first, then we coil. Jadi ini ada successful brain bypass, we coil him to save his life. Harus ada prosedur namanya bypass dulu, habis itu baru di coil. So we still have to do an open surgery, but not as big as just now that ladies. Jadi operasinya walaupun open surgery tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan wanita yang tadi. The danger about clipping this aneurysm is that if you clip out of control, it bursts, you cannot stop the bleeding, patient can die. Jadi tapi masalahnya beda. Kalau ukuran aneurismanya segini itu kita nggak bisa clipping sembarangan, salah sedikit aja langsung pecah dan meninggal. And you don't want him to have a stroke, so you need to do the brain bypass first. Dan dokter Tang nggak mau pasiennya ada stroke, jadi dokter Tang membuatkan bypassnya dulu. So you see big or not? Scary. Lihat ini, besar banget ya, ini dalam rekor sejarah terbesar So aneurisma. this is after coiling. Dan ini setelah coiling bentuknya seperti ini. Lucky he have insurance, it's very expensive. This coil costs easily, nearly $100,000. Just the coil alone. Kawat ini sangat mahal sekali dan anak ini beruntung karena dia punya uang. Ya kawat ini harganya bisa 80.000. This is the brain bypass that I can use to the brain. Then he pass here, then he goes to the blood vessels there. Nah, ini ada satu bypass yang dibuatin dokter ke bawah ya. Kita lihat salurannya nih, saluran bypassnya. I didn't include his photo here because he doesn't want to be included. Ya, dan mukanya pasiennya tidak boleh tampilin. But he's back to normal. He's go back to teaching already. Sudah sehat dan saat ini sudah mengajar. Okay, so the good news is that he really thank God that he's the lucky, he's a walking time bomb. People so big, it's even bigger than the lady one. This one shouldn't have survived because he can anytime suddenly rupture and die. But I think God really protect him until he come and see us. Sangat beruntung sekali Tuhan melindunginya karena ketahuan lebih cepat. Ini seperti orangnya bawa bom. Sewaktu-waktu bisa meledak dan langsung meninggal. Jadi sudah ditolong Tuhan tepat waktu. Okay, this is the scan done after several months. I think 1 year after. Still shows it's very good. There, no aneurysm, no flow here. This is going to the brain. He's moving all 4 limbs. He's thinking very good. Can be continue teach, no problem. Semua bagus dan saat ini beliau mengajar. Semua bagus. Okay. Next, I go tell you. I think it's very long already. I'll cepat. I will tell you on some other thing. Dokter Tang akan cepat sedikit. Okay. This one is a bleeding in the brain in the young man. Ini pendarahan di anak muda. Then he has an abnormal blood vessels called AVM. Nah, ini ada pembuluh darah yang nggak normal namanya AVM. Because he got the blood clot, we got to go and take out the blood clot because he was in coma. Nah, jadi ini karena ada kondisi koma dan ada blood clotnya segera dioperasi. And then I go to cut off all these abnormal blood vessels. Jadi AVM-nya yang nggak normal dipotong. You see, sebelum this abnormal blood vessels I take out. Nah, ini dipotong, dikeluarkan, jadi seperti itu. Bagus. Bagus sekali. Okay, another one. Nah, ini contoh lainnya. Was washing his head, then sudden severe headache. Nah, this is before, this is the blood clot before surgery, and this after surgery. Nah, clean, right? Hilang, bersih. Okay, this is the blood vessels that's abnormal before and after. Nah, ini kita lihat ya. Itu yang blood vessel pembuluh yang nggak normal itu bentuknya seperti itu. Dan itu sebelum dioperasi dan gambar setelahnya sudah operasi. Oke. Oke, before, belum, after. Sudah. Okay. Then this kind of case also can use radio surgery, gamma knife. But the problem is that you can rebleed while waiting, but usually no problem. They don't bleed as all. They are not like aneurysm. Their chances of next bleed is later. Okay. Nah, jadi IVM ini bisa ditreatment dengan menggunakan gamma knife, ya. Jadi ini tapi jeleknya bisa terjadi lagi,
tapi resikonya juga tetap lebih rendah seperti itu. Okay. I want to preventive measure. You need to prevent another stroke, right? Bagaimana menjaga supaya kita tidak kena stroke lagi? So I repeat, control your high blood pressure, stop smoking, maintain a good weight. Alright. Satu, BP-nya rendah, jangan merokok dan berat badan yang sehat. Okay, all these preventive measure. Okay, I want to talk on some food, some interesting food that I went to check and I find that it's good. One, ginkgo is good. Penting sekali ya, beliau Dr. Tang kan menyebutkan beberapa makanan yang bisa kita konsumsi untuk membantu kita nyegah stroke. Yang pertama adalah ginkgo. Yeah. Two, garlic. You know, your Chinese guy or whoever you cooking, reduce blood pressure, reduce cholesterol, very good. It helps bagus sekali untuk menurunkan berat BP kita, kolesterol dan lain-lain. Okay, next green tea, ginger, all these are very good. Dan jahe juga bagus. Okay. Carrot also very good for you. Ya, ada carrot juga, wortel. Pineapple juice also good. But ya, people diabetes cannot lah, too sweet. Tapi kalau ada diabetes hati-hati karena manis ya. Okay. Then the evening primrose, bioquinone, essential fatty oils. This is good. All right. Primrose dan vitamin C dan lain-lain. So all this. That's all I want to tell you. Aspirin proven to reduce heart attack, or they use Plavix or clopidogrel. Ya, aspirin juga bagus atau clopidogrel ya untuk. Okay, so that's all. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel Tekon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy with Tekon TV.